바쁘게 돌아가는 도심 속 С нами разве 기저귀 물건을 배송 중인 주인공 파샤, дай мне крылья. 그리고 광고판 여기저기서 보이는 다나라는 한 여자 가수. 왠지 모르게 그는 이 광고에 이끌렸습니다. Крылья Москвы, экспресс-доставка. Обещана награда, но музыкальные критики 이어 유명 여가수 다나의 실종 사건까지. Здравствуйте. Мне нужен номер. Эй! А? Всего доброго. 순간 파샤는 이상한 느낌을 받게 되는데, 그는 며칠째 꿈속에서 한 여자가 나타나 도움을 요청했는데 방금 그 여자가 꿈속의 여자이자 유명 여가수인 다나임을 느낄 수가 있었죠. 한편 도심 어딘가에선 은밀한 일이 진행되고 있었는데요. Кто? Крылья Москвы, экспресс-доставка. Я ничего не заказывала. Знаю. Откройте на секунду. Уходи. 이어 호텔에 나타난 수상한 남자들. Я знаю, это тупо, но я вас во сне видел. Ладно. Прости. Ты воин? Что? 인간의 힘을 넘어선 뱀파이어들이었습니다. Берись, ты не уйдешь. Лучше сдохну. Успокойся. Успокойся. Быстрее. Бежим! Да валим, валим, бежим! 그리고 도착한 또 다른 세력들까지. 그 사이 파샤와 다나는 도망칠 수 있었죠. Кто ты? Это ты их привел? Да! Нам нужно уходить. Нет, нет, нет. 그런데 우물쭈물하는 사이 한 명의 뱀파이어가 파샤를 쫓아왔는데 오히려 뱀파이어가 당해버리고 말았죠. Янку оставь, помни о цели! 평범한 인간인 그가 뱀파이어를 물리친 것을 본 다나. Видела? Ты убил Михала. Ты воин. Паша я. Курьер. Я ждала тебя, Паша Курьер. Хочешь меня прикрыть? Тогда найди меня. 알 수 없는 말과 함께 사라져버린 다나. Мужик, послушай! Они уже здесь! Уходим! 파샤는 새롭게 나타났던 자들과 조우하게 되죠. Твоя работа. Нет, он сам. Вы сами кто? И что вообще тут происходит? Нет, а все-таки что происходит? Кто были эти люди? Это не люди. 대화 중 남자는 갑자기 파샤를 기절시켜버립니다. 그리고 어디론가 끌려오게 된 파샤. Обычно-то не совсем. Не очуй-ка на них, а поглядим. 이들의 정체는 바로 정부 소속이었고 Отдел Н. Ну, можно просто Ну и что такое Н? нечисть. 모스크바에 있는 이종족을 다루는 것이 바로 이들의 임무였습니다. Прикалываетесь надо мной? Долбаные люди в черном? 하지만 눈앞에 펼쳐진 이 비밀기지는 거짓이 아니었고 Домыслов и фантазий много. Моя работа заключается в том, чтобы их контролировать. До средних веков мы бодались с ними. 인간들을 건드리지 않는 조건으로 평화협정을 맺어왔으나 Вампиры. Это в кино. У нас упыри. 최근 수백 년간의 협정을 깨고 활동하기 시작했습니다. Это Дана? Она не просто упырь. Княгиня Локис. 그리고 이 시기에 나타난 중요한 인물, Которого я? Это которого ты. 구울을 죽인 특수한 능력을 가지고 있는 파샤였죠. Ты рубежник. Странные сны видишь? 실제 계속 다나의 꿈을 꿨었던 주인공. Способности просыпаются у одного на миллион. Выясняем, кто такой. Это вопрос времени. А без него мы как? Слепые котята. Я вижу молодцу. Раньше говорили, работники не Сори, видят. ну это разводка какая-то. Завтра ответишь. Выбор за тобой. Сильно я прошу, ты мне Ты воин. Как тебя зовут? если бы не ты. 그는 결국 D부서를 돕기로 결정합니다. В профессии курьера я уже всего добился. Поздравляю, я рад. 곧바로 거리에 나선 둘. Младшие существуют под прикидом, шифруются. Вот сейчас и проверим твою чуйку, Руби. Найди его. Может,
вот этот, зеленый. Куда это ты рванул, а? О, боишься, говори. Все так пожелтел весь, а? Я все скажу. Клан Драк. Эти? Жуткие. Зачем им Дана? И муж ее, будущий предводителем падших. Передел будет. Кусит князь, кровь княгини обретет. Все падшие встанут под его знамена. 이것이 바로 그들이 협정을 깨고 움직이기 시작한 이유였습니다. Большой передел будет. Большой! Слишком импульсивен, брат. Нам нужна не война с людьми, а переговоры. Они убили твоего воина. 140 лет провел во тьме. Знал, что только вместе можем добиться успеха. Когда ты станешь владыкой, мы станем равными. Они не ровня нам. Не ровня. Я могу на тебя положиться? Я к твоим услугам, наследница. 한편 파샤는 다나를 찾기 위해 정보 수집에 나섰고 Даков, мой человек, добывает информацию. Ваша девочка на Китай-городе. Зацепили ее у метро. Но видишь, исчезла во тьме. Игорек, это твоя лиса. В Москве морок наводит. Игорек, дерзай. Он сказал, лиса? 곧바로 여우라 불리는 여자를 만나러 왔죠. Ливен, выходи, не надо прятаться. Прятаться не моя привычка, господин. Новый рубежник. Где она? Господин забыл. Ваши законы нам не указ. Я скажу, где она, если вы желаете ей-богу. 여우는 파샤에게 다나가 있는 장소를 보여주죠. Ты все знаешь. Лишь прислушиваясь к нему, ты сможешь помочь. Я же говорю, мол, если я захочу, я смогу. Лампочки какие-то. Понятно. Вызывай толстого. Знаешь? Туда. 마침내 다나를 찾는 데 성공합니다. Только сердце могло привести тебя ко мне. Федеральная служба защиты по Москве. Майор Гамаюн. Я все объясню. Так будет лучше. Так не будет лучше! Я верила тебе! Стажер, делай свою работу. Почему ты меня предал, воин? 그런데 순간 알 수 없는 소리가 들렸고 갑자기 시작된 적들의 기습. Назад, держать клетку. Княгиня! Он мой майор. 이고루 또한 구울들에게 맞서기 위한 비밀 무기를 준비했었고 Добро пожаловать в Москву. 엄청난 활약을 보여줌에도 불구하고 쓰러지지 않은 얀쿨. 하지만 구울들은 태양 앞에서는 살 수가 없었고 Помоги быстрее! Быстрее! Держись! Нет! Нет! Прощай, сестренка. Они должны ответить за то, что сделали. В черном, скажешь я, чокнутая. Только черный цвет улиц, черный асфальт, черный 이번 사건 후 구울들은 갑자기 인간들을 습격했고 черное небо. 이곳은 순식간에 아수라장이 되어버렸습니다. Беспрецедентная по своей наглости боевая тревога. Операция категории А. Паш, ты остаешься здесь. Раз пошли такие разборки, я не могу рисковать. За Дану отвечаешь головой. 그렇게 파샤를 제외하고 총 공격에 나섰고 То есть, С чего ты вообще взяла, что я воин? которым зашифровано будущее. И что тебе снится? Мой воин. Когда ты победил Михала, я думала, это ты. Да это случайно вышло. Я даже не рубежник. А вдруг это не важно? Что? Я чувствую, что ты должен быть рядом. 그런데 사실 이는 구울들의 함정이었습니다. Что случилось? Где база? Прием, как слышно? У нас проблемы. 얀쿨은 혼란을 일으켜 비어있는 본부를 공격할 계획이었고 서둘러 이것을 대피해보지만 Я тебе доверился, щенок, а ты взял и просто отпустил. Игорь, я получила данные с наружной камеры. Основная группа 2 минуты на сбор и выезжаем. Тебе нужно срочно. Ты отстранен от операции за самоубийство. Я хочу помочь! Хотеть мало, надо уметь. 그리고 본부기지가 들킨 이후 А люди для тебя что-то значат? Трудно противиться. Да и зачем?
바로 정보원의 배신이었죠. Выйди на перекресток 3 дорог и трижды позови. 그는 주술사의 도움을 받기로 했고 Только ты можешь сделать это. Кто ты? Не судьба, а ты сможешь. И любовь окрыляет его. Даже не знаю, где ее искать. Вспомни. 그녀는 파샤에게 꿈속의 장소를 다시 보여주었죠. Толстый. Игорек, ты меня испугал. Я могу поделиться. Свинья ты и есть свинья. Передел начался! Все! Затмение. Полная боевая готовность. Но что бы то ни стало, их остановить. Пора. Ты кто? Кто там еще? Это мой воин пришел. Тебе конец. Разберитесь с ним. 위기의 순간 주술사가 그를 도와주었고 У тебя мало времени. Поспеши. Смотри. Смотри. Тише. Всего один поцелуй. Господи, как ты мне надоел. С ним все будет хорошо. Он очнулся. 어째서인지 너무나도 멀쩡한 파샤. Я в порядке. Ты не могла бы оставить нас на минутку? Где Дана? Она чувствует себя хорошо. Как и ты. А как я? Нет. Как я выжил, Игорь? Технически ты мертв. 그가 추락했을 때 다나는 파샤를 자신의 남자로 선택했죠. Это... Ты теперь бессмертен. Среди падших в авторитете. Теперь ты самый крутой. Среди упырей. Как мне теперь? Не знаю. На свидание не опоздай. Бабы этого не любят. 그렇게 평범했던 남자가 최강의 남자가 되어버렸고 둘의 모습을 끝으로 영화는 막을 내립니다. 긴장한 표정으로 커피를 마시는 한 남자. Damien, you okay? 잠시 후 그는 쓰러지고 말았고 어느 수술실로 이동되었습니다. 알 수 없는 수술이 시작되었고 What's your name? Damien. 그는 새로운 육체를 얻게 되었죠. 과연 그에게 어떤 일이 있었을까요? 워렌 버핏 뺨치는 막대한 부를 가진 남자 데미안. The man who built New York. You're the reason I got into this business. Sit, please. I hear you lobbied Councilman Clark pretty hard. I think $200 million means you've arrived to see the need with the wisdom of experience. The reason you got into this business, now I'm the reason you're out. You're gonna be dead in a year, and then who gives a shit? He's wrong. It won't last 6 months. 하지만 그는 병으로 시한부 인생이었습니다. You told Claire? I haven't had a chance. 그리고 이 사실을 딸 클레어에게도 아직 말하지 못했죠. 한편 올브라이트라는 박사가 그에게 만남을 요청했고 No, we cater to the great. 그는 죽음을 앞둔 데미안에게 새 육체를 주겠다 말하죠. And so will your new body be as well. It's alive. An empty vessel. You've built an empire from the ground up. Now, as you slip away, What's your point? do you feel immortal? 얼마 후 자신의 딸을 찾아온 데미안. Dad. Sorry. To show up like this is the only place I knew I could find you. 하지만 클레어의 반응은 차가웠는데 Now, please,
Take a ride with me. I don't get you. I'm at work, Dad. Look, I didn't come here to do this again. I know you're short on funds. Showing off on your terms, expecting your checkbook to solve everything. 결국 딸과 대화하지 못하고 돌아와 수술에 대해 알아보는데 I am talking about a future. It's not determined by the failing body. 알아보던 중 피를 토하며 쓰러지고만 데미안 결국 그는 그 수술을 받기로 결정합니다. Albright, I don't feel you get paid after the procedure. your death needs to be public. 이 수술은 아직 세상에 알려지지 않았고 새로운 육체로 살아가기 위해 원래의 몸은 공식적으로 죽어야 했죠. Damien, you okay? What? Call 911! Have all your metal fillings been removed, sir? Any metal will disrupt the process. 그렇게 새로운 육체를 얻기 위한 수술이 시작되었고 What's that? Said it's something to stop your heart. What's your name? Yeah, Damien. It will take a few days, but it gets easier. Death has some side effects. Tomorrow is your first day of school. 새로운 육체에 적응하기 위한 훈련이 시작되었고 How are you feeling? Terrific physical dexterity of a toddler. And what is that? Occasional mild hallucinations for the first day for the time being. Hell yes. Born September 20th, 1980. I was born September 20th and went to Northwestern. When I majored in computer science. I have never married. I have no children. My name is Edward Kittner. 그렇게 그는 완전히 새로운 삶을 얻는 데 성공했습니다. What's this? This is a graduation. Place the money that you put aside in your bank account. Not many in there. 7. You'll get refills at our weekly meetings. It's just for now, all right? In a couple of months, we can talk about wherever it is that you want. 새로 지내게 될 집까지 얻으며 새 삶이 시작됩니다. 이곳에서 한 친구도 사귀게 되는데요. Hey, NBA. You're not from around here, are you? How could you guess? Logo eyes whipping. I'm Anton. Edward. You in town? Catch some jazz? Chase the ladies? No. Anton, it's nice meeting you. Sure. Well, you rather drink alone? 젊었을 때 할 수 있는 일탈도 즐길 수 있었고 Hey! You have very nice taste in friends, Anton. Thank you very much. She's incredible. Anything like that in about 52 years. 새로운 육체에 완전히 적응해 새 삶을 즐기게 되었죠. 하지만 이 모든 조건은 하루에 한 번 빨간 약을 정해진 시간에 먹는 것이었는데 어느 날 깜빡하고 약을 먹지 않자 환각 증세가 나타났습니다. I see this little girl. She's can't be more than 5. You mentioned that you missed taking your medication. This wasn't a hallucination. I knew her. Oh, yes, I understand. Infused composite, fueled by your own very real emotion. This Latina woman. I never said she was Latina. I never said she was Latina. What is this? But why change of scenery? I'm doubling your dose of medication. 알브라이트가 무언가 숨기는 게 느껴지자 그는 환각에서 보았던 장소들을 알아보는데요. 역시나 실제로 있는 장소였습니다. 이어 그 장소에 직접 가보기로 결정했고 St. Louis. Destination 100 yards on the left. 이곳에 있는 한 집을 발견하게 되죠. Hello? 환각에서 본 여자와 아이의 사진이 있었고 에드워드의 사진도 볼 수 있었습니다. Put it down and get out now. I'm gonna turn around now. Is that you? Please take your finger off the trigger. How is this possible? I'm sorry. I don't know what you're talking about. Hey, are you expecting something? Hey, Mark. Whoa.
이는 알브라이트가 보낸 자들이었고 그 중엔 새로 사귄 친구 안톤도 있었습니다. Albright, me, we just want what's best. That was his choice. It was the only way to save his kid's life. It was the only way to get the little girl back on the feet again. 에드워드의 딸은 전부터 몸이 아팠었고 Thought you were buying a new car and it turns out that it had a few miles on it. You didn't exist without us. The woman? That'll look like an accident. You okay? He's taking medicine. That's enough. 순간 본인도 알 수 없는 엄청난 무력이 나타났죠. Hey, Eddie! Eddie, I'm not gonna hurt you. Eddie, I'm putting my gun down. I'm not trying to hurt you. I wanna come in. You didn't have to do that. We were on the same team. Light him up! Wake up, wake up. Round him up! Wait, but you were just dead. They told me you drowned. I made a deal for Anna. Disappearing was part of it. No, I thought you were dead. Hey, Manny! Hey! At least I don't think I did between your husband and... 메딜린에게 상처를 주기 싫어 에드워드인 척 연기를 했고 Anna. Anna's in school, Mark. I wish your daddy to teach me how to swim. Teach you as soon as you get better. Mom was crying every night, and I told her not to. Okay, hey, time to go. Come on. Tomorrow morning, you and Anna. There's some place that I can take you or friends. Could you just tell me what the matter? Just need a gulp of fresh air. 이 남자가 새 육체를 얻는 수술 쉐딩을 만든 젠슨 박사였고 그가 쉐딩으로 올브라이트의 몸을 독차지한 것이었습니다. You were on the ground. No, I'm afraid Do you need a doctor? No. Please, talk to me. What's going on? So sorry. You have to trust me right now. I need to get medicine. We gotta make a stop in New Orleans. 이어 젠슨 박사의 부인을 찾아가 정보를 얻으려 합니다. Mrs. Jensen will see you now. Thank you. Please, sit Student of your down. husband's. Trying to follow up on his work. Wonderful. Put his research into... Box up his research. That's... 그녀는 젠슨 박사의 또 다른 제자가 알브라이트임을 알려주었고 Becomes every win favorite butterscotch candy. Do you know where I can find Albright? No, but his number's right by the telephone. All right, Phyllis. I'll be right over. 부인의 호출에 알브라이트는 곧바로 이것으로 왔죠. Now, Phyllis, dear, what was all this... Close the door. Did you hurt her? Wife? She's fine. I need pills. Enough to last. I gave you what you wanted. I never wanted others to suffer. Just think of all the great minds that this world has lost. Yes, what he could have accomplished with another 50 years on this planet. That's why you justify murder. How do you justify taking the pill? Taking the medication and fade into oblivion. And each dose that you take erases a little more. After a year or so, they'll be gone forever. What do you want to do now that you have all the answers? Let's go to the lab. Easy, friend. Come on. Mark? Is everything okay? Stop it! That takes weeks. After a few sheddings, back in your feet in no time. Why don't you ask your husband when your daughter's birthday is? 일단 급한 상황은 일단락되었지만 Up here. No, not And yet. pull over. No. I said pull over. Stay here, Pumpkin, okay? Daddy and Mommy need a minute. So when's Anna's birthday? The hotel where we got married? 결국 그녀에게 진실을 말할 수밖에 없었죠. Who are you? My name is Damien. I want to help you. You can help me. Oh, really? You know that if you push me away, you won't survive. They'll kill you both. You manipulative asshole. No. They'll just keep coming. Now, I'm not asking you to understand all of this, but I am asking you. My friend has a plane, and he can get us out of the country. When it's over, I'm gonna disappear.
그는 믿을만한 친구인 오닐을 찾아왔습니다. I saw him die with my own eyes. You saw what they wanted. I have never met you. Me, Damien. We went to Charlie's kitchen. There's a brunette sitting in the corner. I want to talk to her. You already closed one deal tonight. Don't get greedy. 둘만이 아는 내용을 말하자 이제서야 오닐은 그를 믿었고 It could take some time to gas up the plane file. 흔쾌히 도와주겠다 말합니다. Never got around to teaching you, did I? Kick hard, kick hard, kick hard, kick hard. That's good. Michael Phelps. I want to know who you were. I just need something. Wasn't much of a father either. You had children? I do. I have. When she was little, I wasn't around much. She runs a nonprofit now. She's really great. I'll be right back. Where's Hannah? Anna. I just pulled on to the side of the road. This is Tony. He lives here. Hannah, it's time to go. Died 2 years ago. 그런데 2년 전 죽었던 오닐의 자식이 여기 있었고 오닐은 쉐딩의 진실에 대해 알지 못하는 듯 보였죠. We saved his life. You wouldn't have done the same for your own daughter. He doesn't know. How do you not know where her body comes from? It's somebody else's son up there, Martin. Oh, God damn it. I'm gonna take Hannah. I'm gonna buy you some time. You got a car that I can use? I'll take them through the woods. There's a path. I'll show you. Truck stop off 180. Make it. We'll be there till midnight. 적들이 몰려오는 사이 혼자서 시간을 끌기로 한 데미안. They're heading your way. It's alone. There's no one in the car. 하지만 이 차는 알브라이트 부하들의 차였고 무사히 탈출에 성공해 약속 장소로 온 데미안. 하지만 마들린과 안나가 납치되어 버렸고 She and the girl rushed ahead to flag down a right and they ran. So sorry. Martin, Are you okay? This should be enough to hold you over. I had the pills. Reverse engineered and stand the idea of Albright having so much control over us. 오닐은 빨간 약을 제조하는 방법을 알고 있었고 데미안은 마들린과 안나를 구하려 하지만 No idea where Albright operates. 비밀리에 움직이는 올브라이트의 위치를 알 수가 없었습니다. 하지만 이들은 작전을 하나 생각해내는데 I get a glimpse of something, anything. 바로 약을 복용하지 않아 에드워드의 기억을 더듬어 보는 것이었죠. We're looking for an abandoned warehouse. But how many of them store Mardi Gras floats? 올브라이트가 있는 장소를 찾아내는 데 성공했고 안톤은 또다시 쉐딩을 준비 중인 듯 보였죠. You should have seen him when I first met him. I've resurrected him 3 times since then. They have the client, Adrian, is a perfect match. It's quite bulletproof. Had prepped the body of a 40-year-old accountant for Anton. It's about time that someone worthy made use of it. 올브라이트는 에드워드의 몸을 안토넷의 몸으로 사용하려 했고 결국 붙잡혀 쉐딩이 진행되어 버렸죠. Hello? Can you tell me your name? Anton. Give me your gun. Give me your gun. Come on, let's go. 그런데 어째서인지 쉐딩이 되지 않고 데미안 그대로였고 No metal. You see, sometimes I do listen to the doctor's orders. 그 이유는 그가 수술 전 탄피를 입에 삼켜 금속으로 쉐딩을 막았기 때문이었습니다. Because without the full course, you relapse. You need me. 25% promising, 30% olanzapine.
Come on down that way. There's a boat waiting for you. Coming with us, Daddy? I don't think so, Pumpkin. Why isn't Dad coming? 마들린과 안나를 피신시키고 딸 클레어를 찾아온 데미안. I'm Ed Kidner. I was a friend of your father's. Sure. I spent a lot of time with him. You could hear him talk about you. He was proud. I have something for you. I think he regretted not being around when you were growing up, thinking his checkbook could solve everything. This is a letter that he should have said to you while he was alive. Important work to do. Claire, good luck. Hi, Mark. My name's Damien Hale, and I'm the guy who bought your boat. I just want to thank you for these months that you've given me. I haven't taken one of those in days, waiting for you to take over. Soon I'll be gone. You take good care of Maddie and Anna. 이렇게 영화는 막을 내립니다. 최고의 실력을 가진 전설의 암살자 비숍, 그는 거짓으로 죽음을 위장해 평화로운 일상을 보내고 있었는데요. 어느 날 여유를 즐기고 있는 그에게 누군가 다가옵니다. 5 months in Brazil. You're a hard man to find. You were like 3 men killed. Each death must look like an Reports of your demise have been greatly exaggerated. which means that Your new life here would end rather quickly. what's your pleasure? Senor Otto Santos. What are you doing? 피지컬로 탈출에 성공하는 비숍. 잠시 숨어 지냈던 이곳은 완전히 들키고 말았고, 숨어있던 자신을 찾아낸 자들에 대해 경계가 필요한 상황이었죠. 다음으로 그가 향한 곳은 동료 메이가 있는 곳이었고, You're different. I need time to find someone before they find me. Come. Home's waiting for you. Get some rest. 자신을 노리는 자들에 대한 정보를 얻어냈고, 그 배후엔 크레인이라는 남자가 있었죠. 다음날 이곳에서 미모의 여성을 발견합니다. I'm running low on first aid. I'm staying on the boat. This is all I have. Thanks. 그런데 이 여성의 얼굴엔 상처가 있었는데, 알고 보니 남자친구에게 폭행을 당하고 있었습니다. They're fighting. It's bad. I've met her. She has a backbone. You helped me once. Help her. Hold this. 비숍은 메이의 부탁으로 그녀를 도와주기로 했고, Frank, get the fuck away from me! Let go. Who the fuck are you? 즉사해버린 남자. Is he dead? Take her ashore. What do with the boat? 흔적을 없애기 위해 이곳을 조사해보는데, 여기 핸드폰에 자신의 사진이 있는 걸 발견합니다. You're the second woman that was my picture in the phone. I already told you. Tell me about Crane. Miles Hawk! I don't work for Crane. That's the truth, but he did send me. He has something on me. I had no choice. Get next to me. And call the pre-programmed number, let it ring. After that, I don't know. I make the call, not you. I choose when they come. Do you really believe that Crane is the people he blackmails into helping? 진아 또한 자신의 생존을 위해 비숍에게 협력하기로 하죠. 비숍은 진아에 대해서도 조사했고, 그녀는 캄보디아에서 보육원을 운영했었죠. Can't afford any surprises. I need to know what Crane has on you.
I run a shelter for victims of human trafficking in Cambodia. A few weeks ago, one of my staff members was kidnapped. He said it was just a taste of what he'd do to their my weakness. All the leverage Crane needed. I had to do what Crane wanted me to. 얼마 후 비숍은 크레인의 부하들이 자신을 감시하고 있음을 느꼈고 What are you doing? On my hand. It's for Crane's people. There you are. Come on, you two. Hold this, please. Have to be tied together. 미묘한 긴장감이 흐르는 두 사람. No idea of a good time. Me neither. Place 3 dots on each other's foreheads. This is a great look for you. Wanna dance? 최강의 킬러 비숍이 마음이 흔들린 데에는 이유가 있었죠. I just wanted to thank you, and I wanted to apologize getting you into this mess. If they get trafficked or killed, I couldn't bear I it. was an orphan too. Specialized in training child soldiers. Crane was there too. I escaped, he didn't. So now he blames you. This is his payback. 고아 출신의 그는 그녀의 선한 마음에 더 큰 감명을 받았고 과거 크레인과도 악연이 있었기에 그가 타겟이 된 것이었죠. What are we gonna do? I worked it out. 비숍에게 3명의 청부살인을 요구했던 크레인. Once you're safe, there's only gonna be one. I want you to hold on to something for me until I come back. Father gave this to me. 그녀에게 아버지의 시계를 맡기고 그는 준비를 마쳤습니다. Remember, make sure it gets you home. Trust me. I'm right here. Tell me how to find you face to face. 크레인을 만나러 온 비숍. Follow me. Don't move. What, no hello, nice to see you after all these years? There's no privacy anymore. I'm gonna give you something I never give anyone. Chance to walk away. I need you. You're the best. I need you to eliminate 3 people, and this is the first. He's imprisoned on Banjara Kedah in Malaysia. Where's Gina? Do the 3 kills, Arthur. After the last one, you'll receive instructions. I know that cheating you will only make me your target. I wish you bonne chance. Let's get moving, sweetie. Come on. The prison is 70 miles out to sea and surrounded by shark-infested waters. Getting him alone will be your main challenge. 타깃이 있는 감옥에 들어가기 위해 신원을 조작했고 그렇게 완벽히 준비를 마쳤습니다. 감옥에 들어오는 것까지 성공했고 Thank you. Remember, it has to look like an accident. Good luck. What the hell is that? Clear. Some have relatives who want to be revenge. Like that guy over there. He has his bodyguards constantly protect. 이곳엔 이미 타겟을 노리고 있는 자들도 많았는데 오히려 그들을 제거함으로써 타겟의 마음을 얻습니다. You're a good man. I'm not sure I like the company. Then they are not invited. Hey, come. It's every week in this shithole. How did you know that he would want to kill me? I hear things. Do you know who I am? You run this place. There could be a job for a man. I already have a job. Let the man pray. 잠시 후에야 크릴이 죽은 사실이 알려졌고 It's right below us. Bring up the net. Bishop survived. Happy now. Nice work on Krill. Hi. How you holding up? 36 hours to eliminate the next target. Eliminate me. This is your next kill. Adrian Cook. Did Bishop tell you where he got this? I never saw him take it off. Now I know he'll do anything for you.
첫 번째 임무가 끝나자마자 두 번째 임무가 시작되었죠. Cook's paranoia is only trumped by his ego. The walls and floors are all concrete. It's a fortress in the sky. 그는 빈 오피스를 알아보는 척 이 건물에 들어왔고 So each apartment has over 300 square. Specifications are all in the brochure. Cross here. Excuse me. Sure. Oh, yes. 두 번째 미션까지 완벽히 처리한 비숍. When the glass pool of his Sydney penthouse collapsed as a tragic accident, effectively ruling. Ready. Go ahead. Bishop, your watch stop. Closer. Son of a bitch! 진아는 비숍에게 자신의 위치를 알렸고 The Harbor Master's office? Some bastard in a bloody graveyard just scraped 489. 674-2239. 진아가 잡혀있는 곳에 위치를 알게 된 비숍. The bike you're looking for is gone, mate. Head out to the harbor. Couldn't have gone far. Yeah, east. Drop it down to 60 feet and hold it steady. Got it, I'm heading aft deck. 하지만 적들은 끝이 없었고 결국 붙잡혀버리고 말았습니다. You know your problem, Bishop. You just can't help yourself. Now do the third kill, or the girl's dead. Go to the port town of Varna. His name is Max Adams, a wealthy American arms putting in the most comprehensive security system. Hidden in the mountainside below is the sub-pen. So, needless to say, this will be the hardest site to pen. You have 24 hours. 마지막 임무를 앞두고 비숍은 크릴의 목적을 파악했고 You're using me to take out the competition. 타깃이 있는 장소로 가기 위해 헬기를 띄우게 하죠. 헬기 뒤편에 비숍이 몰래 탑승해 있었고 그렇게 타깃이 있는 장소에 들어올 수 있었습니다. In a state-of-the-art panic room. Open the goddamn door, please. Call in when you know something. 하지만 그를 기다리고 있는 건 바로 비숍이었죠. Who the fuck are you? I need to talk. Krill, Cook, that was you. 비숍은 크레인의 계획을 알게 되었고 So I have a deal for you. 오히려 크레인의 뒤통수를 칠 계획을 준비를 합니다. We both need a gun. You'll have to die. Are the boats all secured? Yes, sir. Well, looks like we're ready to go. 세 번째 타깃에 죽음을 위장했고 There was an explosion and Mr. Adams fell into the water. Megan, I never imagined that dying would be... Checking in with Mom? Pulling crane to make sure he takes the bait. There's a pier a few miles north of Varna. Be there tomorrow with the girl. Get over there. Find Adam's body. What about Bishop? Kill him. 세 번째 타깃에 시체가 잠수함에 있다고 속인 비숍. 이곳에 수많은 함정들을 설치해 둡니다.
너무나 많았던 크레인의 부하들을 한 번에 처리하기 위함이었죠. 하지만 그의 계획은 여기서 끝이 아니었습니다. Stay sharp. Bishop's coming. And you're the bait. Move! Come on, Bishop. I know you're not gonna let her die. Bring her to the bridge. Let's go. We have 3 minutes before it blows. Gina, you okay? I saw Crane doing something on the console. Let's go. What is this? Just get in. Come with me! 다친 진아를 탈출시키고 그는 최후의 싸움을 하러 갑니다. You never asked why? I know why. You deserted me. It's time you paid for that. You're a dead man, Bishop. You'll never swim far enough away before she blows. Who said I was swimming? Were there any survivors? No. Bishop never made it. Even legends die. Dear May, I'm back in Cambodia. Bishop would have loved it. Clever son of a bitch. Sneaky bastard. 이렇게 영화는 막을 내립니다.